Que pasaría si la persona que salvó un negocio de 100 millones de dólares no fuera un ejecutivo de alto rango? Sino un conserje del turno de noche, sin título en negocios y sin nada que perder? A las 2:47 a.m., Claire Mitchell respondió a una llamada telefónica que no era para ella. Y en cuestión de horas, pasó de invisible a indispensable. Lo que comenzó como un error se convirtió en una alianza global. Una nueva forma de hacer negocios y una oportunidad de encontrar el amor que nunca esperó. Quédate con esta historia porque lo que sucederá a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre el poder, el propósito y las segundas oportunidades. El teléfono sonó exactamente a las 2:47 a.m., cortando el zumbido bajo de la aspiradora como un grito en una catedral. Claire Mitchell sintió un vuelco en el corazón, saltando mientras miraba la pantalla. Número internacional desconocido. Probablemente una estafa. Probablemente alguien vendiendo criptomonedas o preguntando si había tenido un accidente automovilístico que nunca tuvo. Casi dijo que saltara el buzón de voz. Casi. Pero algo, quizá instinto, quizá el cansancio de trabajar en tres empleos y sonar con escapar. La impulsó a responder. Hola, dijo, apagando la aspiradora con el pie. La voz del otro lado era femenina, sin aliento y llena de pánico. Por favor, deben ayudarme. Todo se está desmoronando. El trato se está desmoronando. Mi jefe está en peligro. Su carrera, todo perdido. Claire perpetió, adaptándose al vestíbulo de acero pulido y cristal de Whitaker Technologies. Creo que se ha equivocado de número. Solo soy. No lo soy. La voz de la mujer se quebró. Nadie contesta. El señor Whitaker no contesta el teléfono. El trato con Yamamoto se está desmoronando. Si no lo arregla, lo perderemos todo. Más de 100 millones de dólares, quizá más. Claire se quedó paralizada junto a su carrito de limpieza. ¿De just Logan Whitaker? Sí, lo conoces. La voz se alzó con esperanza. Por favor, soy Emily Tanaka, su asistente ejecutiva en Tokio. He estado llamando a todas las líneas. Esta fue la única que conectó. A Claire se lo aceleró el pulso. Logan Whitaker era el director ejecutivo del imperio tecnológico multimillonario que lavaba el apellido de su familia. Era el tipo de hombre que aparecía en las portadas de Fortune y Forbes. Ella, por su parte, era una conserje que trabajaba en el turno de noche y apenas tenía lo suficiente para pagar el alquiler de su destartalado edificio sin ascensor en South Boston. Lo siento, de verdad no puedo ayudar, dijo. No sé nada de negocios corporativos, pero estás en el edificio. Emily interrumpió su tono, temblando de urgencia. Seguridad no me deja pasar. No hay nadie más a estas horas. Podrías ser nuestra única esperanza. Claire dudó mirando el ascensor. Los pisos de la suite ejecutiva, que solo había limpiado cuando estaban vacíos. De repente se sintieron como una bomba de relojería sobre ella. Quizás podría comprobar si sigo aquí, ofreció. Y si no me cree, resonaron las palabras de Emily. Ahora mismo, eres la única que pueda salvarlo. La mano de Claire temblaba mientras empujaba su carrito hacia el ascensor. ¿Qué hacía? Era limpiadora. No estaba preparada para la diplomacia empresarial de alto riesgo, pero la desesperación en la voz de Emily no era algo que se pudiera fingir. Algo grave estaba sucediendo al otro lado del mundo. Y de alguna manera, increíblemente, ella era la única que podía evitarlo. El ascensor sonó al abrirse en el piso 18. Unas luces tenues parpadeaban en algunas oficinas con paredes de cristal. Un leve sonido resonó con el chasquido de un teclado y el crujido de una silla.
Siguió el ruido. Sus zapatillas susurrando sobre el suelo de mármol. Se detuvo frente a la oficina de la esquina, con el letrero de Logan Whitaker, director ejecutivo. Se oyó un sonido, algo entre un suspiro y un gemido, proveniente del interior. Claire llamó suavemente. Señor Whitaker, llamó. ¿Se encuentra bien? Hizo una pausa. Entonces una voz, aturdida. ¿Quién anda ahí? Me llamo Claire. Soy del equipo de limpieza. Acabo de recibir una llamada de una tal Emily de Tokio. Dijo, es urgent. Se oyó un ruido dentro. Entonces la puerta se abrió de golpe y allí estaba él. No el hombre refinado de las portadas de revistas de moda. Logan Whitaker parecía completamente humano. Su camisa de diseñador estaba arrugada. Sus ojos inyectados en sangre. Su mandíbula oscurecida por la barba incipient. Parecía como si no hubiera dormido en días. ¿Hablas con Emily? Preguntó, pasándose una mano por el pelo despeinado. Dijo que el acuerdo con Yamamoto se está desmoronando. Algo sobre que la traducción del contrato está mal y que creen que les faltaste el respeto. Logan palideció. Oh no 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 no. Se tambaleó de vuelta a su escritorio, tirando una pila de carpetas. Si creen que les faltamos el respeto, Dios mío, podríamos perder el trato. Todo. Claire entró en la oficina de repente. Insegura de si cuidarse ers. Estuve despierto 3 días seguidos, murmuró Logan. Debí de desmayarme en mi escritorio. Mi teléfono está muerto. Dios mío, podría intentar llamarla de vuelta. Ofreció Claire vacilante. Ella se puso firme. Sí, por favor. Déjame llamarla desde tu teléfono. Al entregárselo, Claire vislumbró los retratos que cubrían la pared de la oficina. Fotos de Logan y su difunto padre, Robert Whitaker, fundador de la empresa. Logan notó su mirada. Construyó esto de la nada, murmuró. Cuando murió hace 2 años, la junta directiva no estaba segura de que yo pudiera ocupar su lugar. Este acuerdo, esta es mi oportunidad de demostrar que puedo. Cuando Emily respondió, su voz se quebró de alivio. Señor Whitaker, gracias a Dios. Mientras hablaban, Claire estaba cerca, intentando permanecer invisible, pero no podía evitar escuchar. El problema, resultó, no era el lenguaje legal sino cultural. La parte japonesa creía que la redacción del contrato insultaba el honor de su empresa. Esto no es solo un trato comercial. Dijo Emily, es algo personal para ellos. Una cuestión de confianza y respeto. Logan se frotó los ojos. Estudié cultura japonesa. Ley to do. Los libros correctos. ¿Cómo no los 6? Claire se encontró hablando antes de poder contenerse. Quizás pensabas en ellos como clientes, no como personas. Logan levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Traigo saliva. Cuando alguien se siente irrespetado, normalmente no se trata de las palabras. Se trata de si se siente visto. La voz de Emily resonó por el altavoz. Tien razón. Un silencio se apoderó de la habitación. Logan finalmente miró a Claire. No solo a través de ella, sino a ella. Podrías haber salvado mi empresa. Para una mujer que se ganaba la vida fregando inodoros y vaciando cubos de basura. Esa frase la golpeó como un trueno. Y eran solo las 3:15 am. Si fueras Claire, habrías contestado esa misteriosa llamada de las 2:47 am. Claire permaneció en silencio en la esquina de la oficina del director ejecutivo, con el peso del momento oprimiéndola lentamente. No podía creer lo que acababa de oír. Logan Whitaker, uno de los hombres más poderosos de la ciudad,
La había mirado a los ojos y lo había dicho que posiblemente había salvado su empresa. Y lo único que había hecho era responder a una llamada que no era para ella y decir la verdad. Logan yo estaba paseando detrás de su escritorio, murmurando para sí mismo, en voz baja y tensa. Creen que les falta el respeto, que los vio insignificants. Ese contrato. No eran solo palabras para ellos. Levantó la vista de repente. Emily, ¿sigues ahí? Sí, señor Whitaker. Lego su voz firme a través del altavoz del teléfono declare. He hablado con el equipo del señor S. Por la forma en que está redactada la propuesta de la impresión de que creemos que su empresa está por debajo de nosotros. La sección financiera, en particular, de la impresión de que estamos ofreciendo caridad, no una asociación. No quis decir eso en absoluto, dijo Logan, desplomándose en su silla. Pensé que era agresivo en el buen sentido, seguro, pero ahora suena simplemente arrogante. Claire ese apoyo en la pared, sin saber si debía volver a hablar. Pero cuando vio a Logan enterrar la cara entre las manos, algo en su interior se agitó. Entonces, quizás si hora de dejar de sonar como un director ejecutivo. Dijo en voz baja. Levantó la vista sobresaltado. ¿Qué? Quizás esta vez pueda ser solo un hijo. Un hombre que intenta continuar lo que su padre empezó. Diles la verdad. Diles lo que este trato significa para ti. No como una transacción comercial, sino como un legado. Intervino de nuevo la voz de Emily. Puede que sea la única manera. Si llamas al señor esto personalmente y lo hablas con el corazón. Puede que lo reconsidera. Pero tiene que ser real, señor Whitaker. Nada de discursos preparados. Nada de lenguaje corporativo. Logan asintió lentamente, apretando la mandíbula con determinación. Luego volvió a mirar a Claire. ¿Me ayudarías a decidir qué decir? Ella parpadeó. ¿Yo? Tú viste lo que yo no entendí. Tú me recordes que los negocios se basan en las personas. Eso importa más que cualquier MBA. Claire dudó. Y es que no sé nada de contratos ni de asociaciones internacionales. Pero sabes lo que se siente ser ignorado, ser subestimado. Así se sentía exactamente el señor esto en ese momento. Le devolvió el teléfono, pero a Claire le temblaba la mano al tomarlo. Era demasiado. Hacía apenas unas horas. Estaba limpiando manchas de café de las mesas de conferencias. Ahora le pedían que asesora a un director ejecutivo en un acuerdo de 100 millones. Necesito un poco de aire. Dijo. Salió al pasillo. El suelo pulido estaba frío bajo sus zapatillas. Caminaba despacio, intentando calmar la tormenta que se avecinaba en su interior. ¿Por qué había dicho que sí? ¿Por qué se había involucrado? Y entonces recordó a los niños de la guardería que la admiraban como si fuera el mundo. Recordó el sueño que había garabatido en una libreta desgastada. Un centro comunitario para niños que no tenían a donde ir un lugar seguro. De sueños, de dignidad. Y de repente, ese momento no se sintió tan presionado. Se sintió como un propósito. Cuando volvió a la oficina, Logan la esperaba con una taza de café recién hecho en la mano y un bloc de notas delante. De acuerdo, dijo. Averiguemos cómo volver a hablar como un humano. Para en la siguiente hora hablando, no como un director ejecutivo y un conserje, sino como dos personas que habían perdido algo y estaban intentando reconstruirlo. Claire escuchó a Logan cantar sobre su padre, Robert Whitaker,
Quien fondo la empresa en un sótano con una computadora y un escritorio de segunda mano. Sobre cómo solía decir a Logan que los negocios no se trataban de dinero, sino de confianza. Claire compartió historias de su infancia en un pequeño pueblo de Iowa, de haber perdido a su madre por cáncer, de haber trabajado en 3 empleos solo para sobrevivir y de un atreverse sonar con más. Para cuando redactaron el mensaje juntos, el amanecer estaba despintando en Boston. La ciudad al otro lado de los altos ventanales seguía dormida. Pero dentro de esa torre de cristal, algo poderoso cobraba vida. Logan cogió el teléfono de la oficina. Emily, pon con el señor Sado. Quiero hablar con él directamente. Claire observó cómo se realizaba la llamada. Contuvo la respiración. El señor Estio Logan dijo al conector. Sé que es pronto. Disculpe la intromisión. Pero quería hablar como un hombre que hirdu un legado. Entiendo que usted también. Y sé lo que significa proteger el nombre que construyó su padre. Hizo una pausa y añadió. Cuando lee la historia de su empresa, 6 reflejos de la mía. Nuestros padres construyeron algo de la nada. Y ahora intentamos honrarlo. En algún momento de los últimos días, lo perdí de vista. Estaba demasiado concentrado en ser el trato y no lo suficiente en ganar su respeto. Claire solo podía oír una parte de la conversación. Pero notó el cambio en la postura de Logan a medida que la llamada continuaba. En un momento dado, sus ojos se posaron en ella, suavizándose. Me gustaría empezar de nuevo, dijo. Sin presentations, sin discursos de venta. Solo 2 hijos intentando construir algo que enorgullecería a sus padres. Cuando por fin colgó, la habitación estaba tan silenciosa que Claire podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Accedió a reunirse de nuevo, dijo Logan con una condición. Claire arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Qué estáis presente? Rió nerviosamente. Yo, dijo. Quer que la persona que me ayudó a ver lo que importa for mí parte de la conversación. Dijo, y cito, solo vale la pena escuchar a alguien que pueda ver el alma detrás de la estrategia. Claire parpadeó sin palabras. Logan se inclinó hacia delante. Claire, creo que te acaban de ascender. Su risa esta vez fue una mezcla de sorpresa y incredulidad. Pero todavía tengo turno en la guardería mañana. You know, tienes un lugar en la mesa. Cuando los primeros reyes de la mañana llenaron la habitación, Claire se dio cuenta de que su vida acababa de dar un giro inesperado. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que tu cambio por una pequeña decisión? Una semana después, Claire Mitchell estaba sentada en la parte trasera de un elegante sedán negro, acelerando hacia el aeropuerto internacional Logan. Le temblaban las manos ligeramente mientras aferraba el pasaporte nuevo que no esperaba usar hasta algún día. Tal vez para una luna de miel que nunca se había atrevido a planear. Pero ahora volaba a Tokio, no de vacaciones, y como turista, sino como invitada de Yamamoto Industries, como consultora. La palabra en lu resultaba extraña. Todo había cambiado tan rápido. Después de la llamada con el señor Sato, Logan la incluyó de inmediato en las reuniones de preparación con su equipo internacional. Al principio la miraron con curiosidad, incluso con escepticismo. Pero una vez que empezó a hablar, compartiendo sus ideas sobre la empresa, el respeto intercultural y porque la autenticidad importaba más que la refinada, la sala cambió. Ella no fue solo el conserje el que tuvo suerte. Fue ella quien vio lo que los abogados y consultores habían pasado por alto. Ahora ella y Logan se dirigían a concretar la sociedad. Había mucho más en juego.
El señor Sato les había dicho en privado que esta no sería solo una segunda oportunidad. Sería una conversación sobre redefinir la forma de hacer negocios internacionales. Claire estaría en el centro de esa conversación. Pero no era solo el negocio lo que había cambiado. Era su relación con Logan. En algún momento entre reescribir contratos y trasnochar comiendo comida para lavar. Algo tecido comenzó a crecer entre ellos. Claire aún no sabía cómo llamarlo. Y tal vez eso estaba bien. Pero la forma en que la miraba ahora, como si no fuera solo una solución a su problema, sino una posibilidad en su vida, la hacía sentir más vista que nunca. Las reuniones en Tokio no fueron como ella esperaba. No fueron frías ni técnicas. Fueron profundamente personales. El señor Sato la presentó como alguien que le recordaba por que se dedicó al negocio en primer lugar. Su equipo la recibió con discreta curiosidad que se convirtió en genuina admiración. Claire no intentó impresionar a nadie. Simplemente dijo la verdad sobre lo que significaba ser invisible y lo poderoso que era cuando alguien finalmente la miraba y decía, "Te vio." Al final de su última reunión, el señor se puso de pie y le hizo una reverencia. Sra. Mitchell, dijo en voz baja, "Usted ha cambiado no solo este trato, sino también mi forma de hacer negocios a partir de hoy." En el vuelo de regreso a Boston, Claire estaba sentada junto a la ventana, contemplando el océano. Logan se inclinó hacia ella. "Sabes que esto no es el final, ¿verdad?" Se volvió hacia él, confundida. "¿Qué quieres decir?" "Me refiero a que este modelo, esta idea de que los negocios deben basarse en relations reales, funciona y la gente habla." El señor S. nos ha presentado a otros tres directores ejecutivos que quieren probar el mismo enfoque. Todos quieren conocerte. Claire parpadeó. "Yo? Pero ni siquiera tengo un título. No tengo traje. No lo tengo. Tienes algo que ninguna escuela puede enseñar." Logan dijo, "Sabes escuchar. Sabes cómo liderar con el corazón. Eso es lo que ha faltado en los negocios hasta ahora." De vuelta en Boston, el cambio se hizo aún más real. Logan le ofreció un puesto permanente como codirectora de una nueva división de consultoría dedicada a ayudar a empresas internacionales a gestionar acuerdos interculturales con empatia y integridad. Claire aceptó, pero con conditions. Quería que parte de su salario se destinara a lanzar finalmente su sueño, un centro comunitario para niños en barrios desfavorecidos. Logan no solo aceptó, la ayudó a conseguir el edificio. 6 meses después, Claire se encontraba frente a una sala llena de estudiantes de MBA de Harvard. El mismo auditorio donde Logan había hablado solo. Ahora hablaban juntos. Cuando contestó la llamada a las 2:47 a.m., Claire dijo con voz firme, "No intentaba cambiar el mundo. Solo intentaba ayudar a alguien que parecía asustado, pero a veces eso es todo lo que se necesita para empezar algo más grande que uno mismo." El aplauso fue atronador. Después de la presentación, una estudiante se acercó a ella. "Señora Mitchell", dijo, "siempre he sentido que no encajaba en la escuela de negocios. Mis padres son obreros. Soy la primera de mi familia en ir a la universidad. Pero tu historia me hace sentir que tal vez sí pertenezco." Claire sonrió. "Sí, y eres justo lo que este mundo necesita." Más tarde esa noche, Claire y Logan se sentaron en un banco del parque con vistas al río Charles, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. El aire era fresco y el futuro parecía estar abierto. "Quería preguntar algo", dijo Logan con un tono más amable de lo habitual. "De acuerdo", respondió Claire.
con el corazón acelerado. Cuando nos conocemos. T6 como alguien que podía salvar un negocio. Pero ahora te veo como alguien que cambió mi forma de ver el mundo. No sé a dónde nos llevará todo esto. Pero sé que no quiero hacerlo sin ti. En el negocio. En los viajes. En la vida. Claire lo miró, escrutando su rostro. No crecí rodeada de gente como tú, dijo. La verdad es que a veces todavía tengo miedo. De que me descubran, de no ser suficient. Ya has demostrado que eres más que suficient. Sufficient, dijo Logan. No solo para los negocios, sino para mí. Y ali, bajo las luces de la ciudad. Sin nada pulido en I perfecto en el momento en que ella le tomó la mano. Estoy dentro, susurró. Un ano después, Claire abrió las puertas de su centro comunitario con una cinta en la mano. De pie junto a Logan y docenas de niños del vecindario. El letrero sobre la entrada decía. Centro 247 porque la llamada correcta puede cambiarlo todo. Y tú. ¿Crees que un momento puede cambiar tu vida entera? ¿Alguna vez te han visto o valorado de una manera que te hizo creer más en ti mismo? ¿Crees que los negocios necesitan más humanidad y corazón como los que Claire aportó? Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces abajo y cuéntanos desde qué parte del mundo estás viendo. Y crees que historias como la de Claire deben ser escuchadas. Compartela con alguien que necesita un recordatorio de que una voz. Sí. Incluso la tuya, pueda hacer todo el